Hi everyone, ciao a tutti, and welcome to the Ostrakon Florentinum. E benvenuti all'Ostrakon Florentinum che avete visto in sigla in immagine, no? Yeah, it was the image that appeared in the opening. So, we are gonna go on a little journey with 4 episodes, some very long, some hopefully shorter. Which will detail my dealings with this fragment, with this piece of clay and this Sappho fragment. Starting today with what I did with it in high school, how badly I translated it back then. Ok, quindi ci aspetta un bel viaggetto, mi è rimasto il fiorentino in bocca. Ci è rimasto un bel viaggetto, torniamo all'accento lombardo. Oggi iniziamo un bel viaggetto che parte da come io ho bistrattato questo povero frammento sull'Ostrakon Florentinum ai tempi del liceo, proprio traduzioni esemplarmente cattive, infatti quella italiana è proprio l'ispirazione per l'edizione italiana, ma poi ci arrivo. Yeah, exactly. The Italian translation of this from high school is why you started the Italian edition in the first place. So it's bad. A partire da questo poi arriviamo a raccontare tutto quello che ho fatto con questo frammento e questo stupido coccio egiziano maledetto per cui ho già registrato ore e ore e ore di materiale. Perché questa sarà anche la prima puntata, ma è la terza che registro. E le altre sono registrate a pezzi un po' qua, un po' là, un bel casino. Yeah, the recording process for this mini-series was quite the mess. All out of order, pieces added before there was supposed to be 3 episodes, then they got split into 4. Già, c'è pure stato uno split di episodi, ma questo poi ve lo spiegheremo quando arriviamo a quelli. Ma allora adesso ci aspettano le traduzioni liceali, perché del testo oggi, cioè in questa puntata, non diciamo assolutamente nulla. Noi abbiamo questo testo che arriva da Wikisource e ce lo siamo tenuti, salvo far qualcosa all'inizio perché c'erano dei versi bucati e a noi i buchi non ci piacevano. Exactly, so we are not going to be dealing with the text in this episode. We're going to be doing way too much of that in the other episodes, but for this episode, we take the text that I had from Wikisource, and maybe there's going to be 1 or 2 things to say about a certain lacuna and about a certain gappy part at the beginning. Sì, giusto, c'è anche la lacuna su cui dire qualcosa. Ok, so. Now, the translations from high school, unfortunately, are all bad. The Latin got saved by a complete remake in the end, so, but it has 2 or 3 steps of remaking, so in the end, there's a history behind that. But the original one was bad, and the Italian and English were not saved at all. Ok, quindi le traduzioni del liceo erano tutte cattive, il latino è stato salvato da un rifacimento completo a pezzi, di cui racconteremo la storia, e invece le altre traduzioni non sono state salvate. Okay, so let's try to follow this protoscript. So, the post shows various versions of these translations. We start from the original one, where the Italian and Latin display what is found on a printout, which we dated to the 22nd of May 2010. How we did that is probably explained in the post. It's probably cross-referencing the diary and what is on the printout. But the English, okay, so by the way, the Latin only has 2 stanzas in there. The English has stanzas 1 and 2 dated to the 26th of May by the diary, and the others are presumably self-sent. So I probably wrote them
on a computer at school, and then I sent them to myself via my email on the 28th of May, 2010. It's always 2010. Line 1, however, of the Latin, because the others do not have line 1, is dated by the diary to the 22nd of May. On the other hand, the 23rd of May entry in the diary says primam stropham traductionis fragmenti quarti. So first stanza of the translation of fragment 4, which was this fragment. It is not clear what translation it refers to, but it's either the Latin or the Italian, obviously. And that's about all that we can say about this. So it's from a 22.510 printout, but they are manuscripted. Note. And those manuscripts lead ultimately to the versions in the 30th of May file. So that's the time range. Ok, quindi il post su questo frammento e anche su un altro riporta più versioni delle traduzioni, dove prima abbiamo la scheda delle traduzioni originali, che sono per l'italiano e il latino, che ha solo 2 strofe, sono i manoscritti che si trovano su una stampa datata in qualche modo, forse spiegato nel post, al 22 maggio 2010, questi manoscritti conducono alle versioni che si trovano poi nel file del 30 maggio, quindi questo è il range delle date. Dopodiché, invece, per l'inglese le prime 2 strofe sono datate dal diario al 26 maggio e le altre 2 sono presumibilmente, qui stiamo contando, ma senza contare la strofa super bucata all'inizio. Yeah, we're not counting this, so let's say that the super gappy stanza is stanza 0 for us. Sì, giusto, chiamiamola strofa 0. E quindi le strofe 3 e 4 sono presumibilmente automandate probabilmente le ho tradotte a scuola, su un computer della scuola, e poi me le sono mandate via mail a me stesso il 28 maggio, sempre 2010. L'unica cosa di questo frammento che si trova, a parte forse il testo, non manoscritto sulla stampa, è il verso 1. Quindi il verso 1 della prima strofa, della strofa 1, non della strofa 0, il quale è datato 22 maggio dal diario. Quindi proprio 22 maggio, proprio al limite per comparire sulla stampa. Infine il diario del 23 riporta la dicitura primam stropham traductionis fragmenti quarti, quindi prima strofa della traduzione del frammento quarto. Il frammento quarto per me all'epoca era questo qui. Non si capisce se si riferisca alla traduzione latina, che sarebbe stata completata il 23 maggio per la prima strofa, oppure a quella italiana, che allora avrebbe la prima strofa del 23 maggio. Okay, so let's go open up the post and read these original translations. Quindi andiamo ad aprire il nostro bel post. Che casino stanno facendo fuori? There's kind of a ruckus outside. Shouting. Urla. If the code works, seems to be working. Let's go read these translations. So, by the way, the only translation that has the super gappy stanza 0, is the Latin, so the super gappy stanza in Greek goes orranoten and katioisa. So it's just what is basically found on the Ostrakon in the spurious line. We will see it's spurious. Aeolicized and inserted in the context of a suffix stanza. Esatto, quindi il latino è l'unica traduzione che ha la strofa 0 tradotta, la quale strofa 0 in greco recita orranoten katioisa, o meglio orranoten tun katioisa. Quindi è il tentativo di prendere quel verso, quella riga dell'Ostrakon che scopriremo essere spuria,
eolicizzarla e inserirla in una strofa saffica, perché di strofe saffiche si tratta. Yeah, by the way, this can be seen to be a sapphic stanza poem. So let's just review these. So hook. So somehow I put in a hunk here, obviously a mistake. I crossed out the end. So huque excreta mihi templo adunque. Sanctubi maloro ad suavis. Silvaetarae ture olente urentesco. Silvaetarae arae ture olente Silvaetarae silvaeta suavis. Silvaetarae ture olente urentes quaque insunt. So, okay, so excreta doesn't need the X, but that's minutia. Sanctum vima loro adesso avessi vetare tu orentes quoque insunt. So the quoque is probably misplaced there. It's almost like I don't know though. It's almost like it should be placed are quoque. But I don't know, because maybe you can say are turi olente urentes is kind of a single phrase, if you will. Insunt, probably better as adsunt. But yeah, the stanza is not bad. Perqueramus frigida qua perqueramus frigida qua fluit bi malum abrosisquibi terra tota umbrabet motis foliisque somnum advenit altum. So I read motisque because that's in the manuscript but crossed out. So this one is bad. So perqueramos, okay, frigida. So the problem is that let me check this, but there may be an immetricality here. Let me just check it. Frigidus. No, it's not immetrical. Okay, so that works. Frigida qua fluit B is EB. You can't really do that prodelision though, I don't think. Malum, okay, the archaic genitive for first declension, that's typical of me. Probably should be more limited. Abrosisque, you don't, apart from the fact that the B is perfectly used, it's arosisque. But the other thing is that the que should be placed on ab, and in fact the ab shouldn't be there at all, because roses are inanimate, so they wouldn't take an ab for the agent complement. Isquibi terra tota umbrabet. Motis foliisque, another misplaced que, and somnium advenit altum, maybe de when it would be better. Oh, by the way, the Gapi stanza. Caerule abs de veniens. So this switching, like using caeruleo for Kylo and putting ab in the abs form afterwards is, I'm not sure is good. Let's just put it like that. So maybe I was a bit too harsh on the Latin. The bad will probably come out either when this gets modified or when the other stanzas come in. But I'll leave it to you to do the Italian now. Da Creta me, da questo tempio santo, vien quivi, dove un grazioso manto di meli c'è, con una D cancellata tra la C e l'apostrofo, che non so come ci fosse finita, ed aree che di santo bruciano incenso. Beh, qui può anche starci qua, L'arcarismo are è un po'... E sinceramente io adesso non farei più il troncamento brucian davanti a una vocale. E per rami di mel fresca rugiada, ok, qui c'è una notazione da fare.
Scorre, perché la rugiada scorre, potevo pensarci, eh? E le rose tutta la contrada ombreggiano, ed ogni foglia agitata vi in sonno intenso. Agitata? Agitata, tesorino. Arcaismo del piffero. Però, alla fine, a parte il fatto che di rugiada non si tratta, ma quello me ne renderò conto più avanti, boom, la strofa non è tradotta malissimo. E pascolabi il prato vè, adornato di fior di primavera, e i venti un fiato dolce vi soffiano giù d'ogni chiomato capo di pianta. Un fiato, sì. No, non ci sta sto fiato, è lì per far rima, ma fa schifo. Però a parte quello, magari metti un fiato di miele, visto che c'è Mellica, però secondo me finisce che ce lo metto dopo, però vabbè. Ciprinia con ghirlande d'equi vieni, e misto al gaudio il nettare che tieni, un calici d'oro versa a vin, sian pieni di gioia manta. Mm? Prodeliso inizio verso? Che schifo. Versa a vin non è un granché manco lui. E manta è proprio un arcaismo del piffero. Anche mettere di gioia tanta fa schifo. Suona, suona veramente male. Però alla fine, dai, non è tremenda come traduzione. Forse potrebbe quasi valer la pena di cantarla questa qui. Una volta che finiamo di discuterla, però, perché poi ci sono le storie. Questa è solo la versione manoscritta, eh. Okay, so from Crete to me come to this temple here, which is holy. Twitch, an apple wood is near, wherein their altars are that incense bear with it a light. So, which is hard to pronounce and terrible, and twitch sounds like something else. It's which. It's not a single verb, not a single word. One of the rhymes is not a rhyme, it's just an I rhyme. But aside from that, the translation is kind of okay. And through the apple boughs, fresh dew doth flow, because dew flows, right? Again. And I couldn't do fresh water flows to be more literal, because it would screw up the rhyme. I needed the doth flow, which is an archaism which is probably best not abused. And roses shadow all the place also, or the option of shadow all the place, you know, which is definitely worse. Good thing I didn't take it. So here it's a bit unclear what I was going for. I was going for either from the rustling leaves or from rustling leaves. And honestly, I would definitely go with from rustling leaves. But in the past, I eventually went with frog rustling leaves, which, my god, it's hard to pronounce. It's don't be so archaic past me. Why? Yeah, from rustling leaves a sleepishness doth flow that holds us tight, or hugs us tight, or keeps us tight. And I eventually went with hold. I am not sure what I meant when I put the word reorder in these manuscripted texts. I should probably investigate and clarify. Sleepishness is terrible. It should be sleepiness, probably. But even sleepiness, like... bah. Should be just sleep, but of course. A deep, deep sleep could be good. Am I just going to save all of these translations after I said they were unsalvageable? A horse nourishing meadows flowered there, with flowers of spring, and the sweet winds down bare, a honey sweet breeze from the tree heads there, sweetness divine. Tree heads doesn't sound particularly good, but it's the whole lacuna integration that was somewhat baloney there. Indeed, I rejected it later, but we'll come to that. Sweetness divine. So also here it's not bad. Come here with garlands, cypress goddess, please. And in the golden goblets at your ease, the joy mixed nectar out of flowers squeeze to drink as wine.
So, in the end, it's not exemplarily bad as I harshly criticize these translations. There are some pretty bad spots, but overall, it's not bad. I think I'm gonna sing them all. Let's just hope that my mind is not changed by seeing what lies in store in terms of modifications. So 30th of May is the same thing, right? No. So there are very few changes from these manuscripts to the 30th of May file. Ci sono pochissime modifiche da queste versioni che abbiamo appena letto al file del 30 maggio. Allora, l'italiano cambia di melicè ed aree che di santo bruciano incenso in di melicè e dove altari santo bruciano incenso. Buono. E poi mette dentro il di mieli invece che dolce. Il fiato di miele, no? Il latino non cambia per niente. Yes, so the Italian does those things. The Latin does nothing. The English takes up from rustling leaves. No. The English rejects from rustling leaves and implements for the rustling leaves, which will stay forever, I think. And then from that holds goes to which holds. And all the alternatives in that line are abandoned. So, minutiae. Next, 25th of July. What a big skip. Unfortunately, we don't have much resolution for those days. The files go straight from 30th of May to like 4th of July and then 25th. Sì, è un peccato avere così poca risoluzione nei file di quel periodo che vanno da 30 maggio, 4 luglio, 25 luglio. Ma la versione del 25 luglio cosa combina? So the Latin moves the Deunians around. So instead of conceiving it as the beginning of Anadonian, it moves it in the middle as if it was in the middle of another Sapphic hendecasyllabic. Which is kind of silly, because like Katioisa, what are you going to give for Katioisa? I did not add the ellipsis after Katioisa to say that the line goes on. And then I moved the Dewinians, and indeed, if you look at the final versions, and probably also the 26th of July file, that change is reverted. But then the Latin changes the bad beginning of second stanza into per fluit quillica qua frigda ramos. So I guess it's better. Although that syncope is probably not really classical, but I guess I can tolerate it. So it's a definite improvement. And then from Dewinit, from Adwinit at the end of stanza 2, we get Defluit, which is the literal translation of Caterre. Finally, we have the complete translation now. So, Pratu pasces floruit aute illic, floribus querisque tibique venti, mella spirant arboribusque summis devinientes. Pratu pascens may not be a particularly good translation, but I guess it can work. Now, the whole filling que or the syllable lengthening que of verisque is just out of place. Bique venti. So, et ibique. The et is perfectly useless there. Like, I shouldn't have put it in there. Mella spirant arboribusque summis. Arboribusque has another
Whole filling que. Yeah, whole filling que, and also syllable lengthening que. But yeah, it's not particularly bad. Adveni bendisque ferenschi prigna, aureosque gaudia mixta pone, nectarinum in calices, bibenda vinut essent. Bendisque ferens. That's an ablative or dative. Heck is that doing there? Also bendis, not coronas. We'll come back to that. But yeah, that's terrible. And indeed, I changed it eventually to advenitu benda feruque, which is like misplaced que. Maybe I eventually decided for ucce, hucke, which would fit. And then I went with Kypris at the end instead of Kyprigna. Aureosque gaudia mixta pone calices. Quite the hyperbatus, but not bad. Yeah, it's not that bad. That's just a misplaced que, I guess. Okay, so what happens to the other translations? The other translations are changed following two pieces of trivia. So, and this is something that you'll have to translate. Ok, quindi ci sono due curiosità che bisogna tirare fuori per dare il commento ai cambiamenti che succedono in questo file del 25 luglio. Che sono, prima cosa, non è rugiada, è acqua, è un ruscello. E quindi cambia tutta la seconda strofa perché si cambiano le rime. Almeno nell'italiano, poi nell'inglese invece basta cambiare do in brook. Yeah, exactly, and that's the only edit to the English. So it's not do, it's water, i.e. a creek or a brook. And so do changes to brook in the English. Unfortunately, do was what gave the rhyme in the Italian version, so the second stanza has to be reworked entirely. Because rhymes. So now it's time for you to read that new second stanza. E per i rami di mel fresca ruscello è un typo. Quindi e per i rami di mel fresco ruscello sentesi. Ma perché non ho scritto tipo gorgoglia o mormora? Comunque, sentesi, il loco tutto drose un vello, ombreggia. Drose è un arcaismo del piffero, ovviamente. E il foglie, altro arcaismo del piffero. Mosse al venticello. Che ci fa il venticello qua? Deve esserci il vento, non venticello. Però deve far rima. Dan sonno intenso. Ok. L'altra curiosità che abbiamo poi già visto nel latino, dicevi, perché bendisque ferens e non coronas per ghirlande? E qui è un po' un mistero come l'abbia concepito, perché a quanto ricordo qualcosa mi ha fatto pensare che quelle stemmata non fossero ghirlande, ma fossero paramenti religiosi, bende rituali. Devo aver trovato questa frase da qualche parte. E quindi il primo verso della quarta strofa diventa Ciprinia con le bende tue qui vieni. La cosa non si ripete nell'inglese invece, che si tiene le sue ghirlande, per il momento. Ma in realtà anche dopo. Yeah, so the English does not change, but yeah, there's this trivia piece which is a bit weird. We don't really know how it came to be, but back in the day, I apparently
figured out that stemmata was supposed to mean not garlands, but some kind of religious item. Religious bandages. I found this ritual bandages. I found a phrase like that in an Italian thing, and I thought it was right. But I mean, both meanings do exist for stemmata, but I would propend for garlands, given the locus amenus, and so would Mattia Calcagno. So, and what does Campbell do about that, by the way? Let me just see, what does Campbell do about this? Huh. Campbell doesn't even have stemmata because that part is incredibly hard to read, so he just prudently says, I don't know what's in there. Yeah. Ok, quindi purtroppo il buon Campbell non ci aiuta su questo dilemma di stemmata, dove noi per il locus amenus noi tenderemo a propendere per le ghirlande. Anche Mattia Calcagno propende per quello, quindi siamo in due che diciamo ghirlande, quindi io tengo le ghirlande in ovunque. Ma Campbell invece cosa fa? Siccome quel punto dell'Ostrakon è praticamente illeggibile, ci lascia i puntini, dice, boh, non so cosa ci sia lì. Anche nel testo greco, punto, 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 punto. Okay, so what else happens? We have the 26th of July file, where finally we have the English tweak. So instead of come here with garlands, we have come with your chaplets, which, as it turns out, chaplet still means garland. Yep. So I have no idea how I came to this term, but it was not achieving what it wanted to achieve. Yeah. But that stayed in until the end of time. Also, the post is wrong here in that the chaplets thing did not happen in Latin right away. So let me open up the 25th of July file and read what was actually in it. Quindi abbiamo un post che canna sul file del 25 luglio, perché in quel file in realtà, file che si chiama S3, giusto? No, S2, qua. In quel file in realtà non c'era la cosa delle bende religiose. Vediamo un po' di trovare cosa c'è nel vero file. No, è il protocopione che ha cannato. Beh, questo è molto strano. Adesso però io vorrei vedere Saffo 1b a questo punto, quello del 4 luglio, vedere un po' cosa succede lì in mezzo, perché il post non ce l'aveva ancora quel file. So the protoscript got things wrong, and the chaplets thing is in the 25th of July file. Let's go look at the 4th of July file then. Unfortunately, it's still incomplete. It still has an incomplete Latin. Ok, quindi lì il latino è ancora incompleto. Quindi a quanto pare le ghirlande in latino non ci sono mai arrivate ai tempi del liceo. Yeah, garlands never made it into the Latin in high school times. Also, De Weniens is back to being in midline.
It's moving back and forth. Okay, let me see these files. What does day when ends do? Because I'm seeing things that are not in line with the post. Okay, so 4th of July, day when ends is in the middle of the line. So it is. So it is also in the 30th of May file. And then I guess it moves to line start in here, 25th of July. Let's see. No, it's still in midline in there. What about the 26th of July? 26th of July still has it in midline. I made a mess in that post. So when is it that it moves to beginning of line? Not here, just to make sure. This other file still has it in midline. What about this one from beginning of November? Still midline. What about this one from like 11th of November? Still midline. Okay, 13th of November it was. What about the one from the 9th of January then? Ah, now we have the integrations there. So that's why it moved to the beginning of the line, I guess. Ok, quindi la cosa del Dewey che va a finire inizio verso è una puttanata galattica, perché l'unico motivo per cui sembra succedere questa cosa è che viene integrata la prima strofa, e questo succede solo nel file del 9 gennaio, quindi tutti gli altri hanno il coso a metà verso. Non è il 9 gennaio, ma è il 5 gennaio ed è il prossimo che dobbiamo fare. So, rock us outside. So, 5th of January 2011 file, the incomplete stanza gets not only English and Italian versions, but integrations. So we have a half stanza. We are also using the beginning twice, in a sense, because from the get-go, the lacuna in stanza 3 was integrated with millicap, neoisi, drop the nu, and then piton, carano, ten katioisai, which clearly is inspired by the beginning. But then, here's the new thing in the 5th of January file, which since it's not in any of the printouts, even as a manuscript, and it's not in the new and Sappho files, this suggests that it was done over the Christmas holidays of 2010-2011. So, anyways, orranoten sudelte nun catioisa. Quindi questa è la versione integrata della fine di una putativa prima strofa. Quindi quella che era la strofa 0 adesso viene integrata un po'. Questa è una cosa che succede nel file del 5 gennaio. E siccome questa roba qui non appare né sui manoscritti, cioè né sulle stampe, né nei file novità in Sappho, né nel file precedente, uno dice probabilmente è una roba che è successa durante le vacanze di Natale del 2010-2011. Anche nella strofa 3, dove c'è la lacuna, prende ispirazione da questo per il completamento. Mellicap neoisi pluton carano ten catioise. Quindi sto proprio abusando quello che in realtà è una riga spuria del coccio. Yeah, really abusing that spurious line. Caerole abs wenimi de weniens nunc.
Okay. And as a consequence, of course, we have not no longer hucque excreta, but hucque excreta, because Weni ended up in line 1. And that's where we also have the fix to the stupid bendis. So advenitu benda feruque Cypris, as I said before, which is okay. And then I have here the proposal advenim fulasque, because benda does not exist. Infulasque feruque Cypris. So hucque is, so this other proposal is my idea from much later. We'll probably get to that. Quanto all'italiano, qui abbiamo dal ciel scendendo, vieni in orsù, da Creta a me, bla 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 bla, non vien quivi, ma tu quivi, vieni a me, vieni in orsù, tu quivi. C'è altro nell'italiano che cambia? No. No. And also in the English, the only changes that we have now. From the sky descending, you please do now, which is like, what the heck is this word order? But this doesn't even require a change in the first stanza, because we don't have the come in stanza 0. And that is about it, right? So in the end, I think I'm going to try to shoehorn these Italian and English translations, because they're not terrible. As for the Latin, though, there's more to it. Ok, quindi adesso cercherai di forzare la melodia per farci infilare dentro queste traduzioni italiane e inglesi che non sono tremende, come pensavi. Magari qualche modifica la fai, però. Yeah, I'm probably gonna do some edits. But anyways, the Latin. The Latin was originally considered a bad slation. Then I reread it, and I was like, well, there are some bad things, but it's mostly hole-filling quiz and a couple other things. So on the 18th of December 2024, between 1938 and 2015, I fixed those details and produced the partial remake below, while the files version is the final version. So let's partial remake below. I shouldn't have read the below. It's because it's from the post. But yeah, so the beginning doesn't change. You have hucque excreta mi templa dunque sanctubi maloro adesso okay, so that's stanza 1 didn't change. Perfluit ramos aqua frigda hicche. Oh, because il leak was also a bad thing. Già, sì, allora, quindi tu dici in origine avevo classificato questa roba come traduschifo, poi però rileggendolo ho detto, beh, in realtà le cose cattive sono più che altro i quei tappabuchi e qualche altra magagna, quindi 18 dicembre 2024 tra le 19:38 e le 20:15 ho aggiustato questi dettagli ed ecco che abbiamo il partial remake che stai commentando, il remake parziale che stai commentando, dove fino alla prima strofa non cambia niente. La seconda strofa ha un miglioramento al primo verso, ma si tiene l'abrosisque, so didn't really fix all the bad details because l'abrosisque is still there. Un brabet botis foliisque, there's another hole filling que. So what did I fix? I fixed the non-hole filling que details. And then I remade the third stanza. Yeah, the fourth stanza doesn't change at all. We need to bend the Ferique Cypris.
So I remade the so partial remake because I remade the third stanza. Ok, quindi remake parziale perché ha rifatto la terza strofa. Che siccome è uguale alla finale, non serve commentare. Yeah, exactly. So that's exactly the same as you can find in the final thing that I'm gonna be singing. So no point commenting it. But then I realized that benta doesn't exist, and also is it coronas or infulas? So I gave both options. That's 21st of May 2025 between 2:12 and 2:14. We start seeing nighttime times, huh? So we have adwen infulas infulasque ferucche ki adwen infulasque ferucche kypris and fer coronas hucque venique kypris. Though the quay is not particularly good, and indeed I fixed it to fer coronas kypris et huc venitu. Quay is in the wrong place. But that was dotted down for, oh no. I made a full remake of that with lots and lots of work on stanzas 1 to 2. Stanza 3 was already fine, and some minor tweaks in stanza 4. Ok, quindi la versione finale viene da questa prima doppia opzione sul primo verso della quarta strofa, che li hai letti prima, va bene, con la correzione per evitare il quiz piazzato male. E poi il 22 maggio quindi dopo aver fatto queste piccole cose alle 2:12 e 2:14 di notte, la mattina dopo, anzi il pomeriggio dopo, dalle 15:27 alle 16:49, hai lavorato di brutto alle prime due strofe per rifarle da capo, mentre la quarta erano solo piccole modifichette. Ok, quindi questa è la storia. Adesso vediamo. Adesso io mi dissolvo. Tu prendi la chitarra, ma prima di prendere la chitarra devi ovviamente aggiustare, cioè recuperare i vari testi. Cosa pensi di fare come ordine? Yeah, so I have to look at the texts from the Italian and English to give them a couple tweaks, a couple easy fixes, probably. And I think I'm gonna go Greek, Italian, English, Latin. Just because the Latin is the only one that isn't shoehorn. Sì, giusto, teniamo l'unico non forzato in fondo. Ok, allora io mi dissolvo, tu prendi la chitarra, bene. Un po' qua. Questo tempo santo qui, dove un grazioso manto di mieli c'è e dove altari santo bruciano incenso. Ah! Look at that! I undid the truncation of Bruciano there. Ho annullato il troncamento di Bruciano lì dentro, quello che non mi piaceva prima. Chissà quando. Who knows when. Piave di mel fresco ruscello, sintesi. Mormora, abbiamo detto. E il loco tutto, drosum vel. Modernizziamo un po'. Ombreggia il foglio e mossa il venticello da un sonno intenso, qui non si può fare niente. Infatti spegno con le bende tue qui vieni e mi sto a gaudio del nettare che tieni in calici d'oro verso Vinzia pieni di gioia tanta. Mi rifiuto di tenere gioia manta. Anche gioia tanta non è granché, ma è sempre meglio di quel manta del piffero che è un arcaismo. From the sky descending.
From Crete to me come to this temple here which is holy. So holy. All holy. To which an apple wood is near, wherein their altars are, that incense bear with it a light. Through the apple boughs, fresh brook. Is brook the right term? Is it brook or is it creek? This is probably a question for English Stack Exchange. What is the difference between brook and creek? That apparently creek is used in that sense outside of the British Isles. Okay, so I'm gonna keep brook. Is heard to flow and roses shadow all the place also. From rustling leaves, please. A sleep is a deep, deep sleep. That was thought up in the flow which holds us tight. A horse nourishing meadows flowered there, with flowers of spring, and the sweet winds down bare, honey sweet. Come with your chaplets. Okay, I'm gonna revert. Gonna revert to garlands. Absolutely. Honey sweet breathe from the tree heads, their sweetness divine. Come with your chaplets. Come here with garlands. Cypress goddess, please, and in the golden. Okay, I think I'm ready to sing now. Except I would probably need a few more tech helpers, but I'm probably gonna be making enough mistakes to avoid that. It's only 1:22 and we've recorded everything already. Almost everything. Orrano tensydel tenun kati oisa Deuru mekreta set piton de nauon Agno noppai de cari menalsos Malinon bomoi deni tumia menoi libanoto. Have I been forgetting the subscript iota all this time? Noi libanotoi Endu dorpsu kronkelade. No. Noi libanotoi Endu dorpsu kronkelade. No. Noi libanotoi Endu dorpsu kron. Noi libanotoi Endu dorpsu kronkelade diusdon. Marian brodoisi de paiso coros. Marian brodoisi de paiso coros. Garbage is singing this apparently. Marian brodoisi de paiso coros. Eschiasta i tusso menon de pullon coma cataire coma catarre ende lemoni pobotos de tale. Thank you, car. Ende lemoni pobotos de tale eri noisi nantesinai daetai mellikap ne oisi pyton karano tenkati oisai
El te des system, no, el te des systema te loisa Kypri, Cruci aisinin kylikessin abros, symme megmenon taliaisin ektaroino koesa. How do I join these? Oino koesa. Dal cielo scendendo vieni in su, da Creta me, da questo, da Creta me, da questo tempio santo. Tu quivi dove un grazioso manto di melice e dove altari santo brutto. Da Creta me, da questo tempio santo, tu quivi dove? No, dove? Da Creta me, da Creta me, da questo tempio santo, tu quivi dove un grazioso manto di melice e dove altari santo bruciano incenso e piramidi nel fresco ruscello mormora e tutto il luogo drose un velo, ombreggia il foglie mosse al venticello danzano intenso e pascolabi il prato v'è adornato di fior di primavera e diventi un fiato di miel vi soffian giù d'ogni chiomato capo di pianta, ciprigna con ghirlande ciprigna con, why don't I scroll while I'm here? Ciprigna con ghirlande de qui vieni still recording. Yeah, still recording. Ciprigna con ghirlande de qui vieni e misto al gaudio il nettare che tieni calici calici d'oro versa vinsian pieni di gioia manta. No, nettare che tieni calici d'oro versa vinsian pieni di gioia tanta. From the sky descending, I beg of you. From Crete to me, come to this. No, from Crete to me, come to this temple here. From Crete to me, come. No, from Crete to me, come to this temple here. Oh, holy twitch and apple, what is near? Wherein their altars are that incense bear with it a light. Through the apple boughs, fresh brook is heard to flow, and roses shadow all the place. Also, from rustling leaves a deep, deep sleep doth flow, which holds us tied. A horse
a horse nourishing meadows, which holds us tight. A horse nourishing meadows flowered there, with flowers of spring and the sweet winds down bare. A honey sweet breeze from the tree has their sweetness divine. Okay, scroll down. A honey sweet. What is that? A honey sweet breeze. A honey sweet breeze to. A honey sweet breeze from the tree has their sweetness divine. Come. The heck? Divine. Come here with garlands, divine. Come here with garlands, cypress goddess, please. And in the golden goblets at your ease, the joy mixed nectar from the flowers squeeze to drink as wine. Absque caelo de veni instu, huc mi excreta veni. Huc mi excreta veni ad hoc. Oh yeah, that's another mistake I did notice. Huc mi excreta veni ad hoc templum. Sanctum ardens sol facetus in aris, acque nusta per fruere acque tu maloro age silva. I'm surprised it's that unfluid, considering I'm supposed to have recorded it already yesterday. Mystery. Huc mi creta veniat hoc templum, sanctum ardens sol facetus in aris, acque nusta per fruere acque tu maloro age silva. Perqueramos algiduribus hicce, murmurat maloro abet omni terra, umbra arosis foliae crepuntam somnia. That's not the right text. What the fuck is this text? Well, I'm singing it anyway because it's not bad, but... Umbra rosis foliae crepuntam somnia profunda, hic qui pascuntur in hoc prato, floribus veris quid adorno et arbor, Floribus veris quid adorno et arbor, omni sacca cumine suopte spirat dulcia mella, ver coronas cypris et hoc venitur, nectarique gaudia mixta pone, aureos nunc in calices bibamus nos quasi vinum. So it would seem I missed some changes between this text that I sung and the translation of what is going to become the new text. Changes that were not due to the new text, that is. Let
Let me check if this is correct or if it's just an impression. So if we go to the final Latin here, it's not foliae crepunt, but crepunt dan somnia profunda, but crepitusque sopiunt nosquide alte. Okay. That's about it. So, Meran, Calan, Sunie, Megummi. Buona giornata. Pulcro auspico die ipse vobis. Have a nice day. 3 pieces down, 1 to go.